There's been a lot of perhaps comments that China is uninvestable. And I'm curious how you think about lending money to companies in China when at the stroke of a pen, Beijing changes the rules. 앞서 여자 앵커가 얘기한 것처럼 중국에 대한 미디어의 내용은 부정적인 것들이 많습니다. 정치, 경제, 안보 등 다양한 방면에 있어서 부정적인 뉴스 헤드라인들이 쏟아져 나오고 있습니다. 이에 따라 미국 상장 중국 기업 65개가 포함된 골든 드래곤 지수가 최근 1년 동안 50%가량 하락한 것을 볼 수 있습니다. 또한 공산당 제20차 전국 대표 대회로 시진핑이 정권을 다시 잡으면서 대다수 투자자들의 걱정은 커지고 있습니다. 왜냐하면 많은 이들의 기대와 달리 시진핑은 권력을 더욱 공고히 하기 위한 방법으로 지도부를 시진핑 충성파로만 채웠기 때문입니다. 그리고 후진타오 전 최고 지도자가 의학적 이유로 인민대회당에서 에스코트되고 발표되는 영상이 등장하면서 행사가 논란에 휩싸인 것도 도움이 되지 않았습니다. 외국인 투자자들은 중국 경제 정책이 마오쩌둥주의로 격하게 되돌아갈 수 있고 자본주의적 발전에 악영향을 끼칠 것이라고 크게 우려하고 있습니다. 이러한 주장은 어느 정도 일리가 있습니다. 왜냐하면 당대회를 통해 소득 분배를 개선하고 부의 축적 수단을 규제하겠다고 약속하면서 공동 번영에 대한 열망을 재확인했습니다. 그리고 대만을 통일하려는 열망을 재언급했고 필요하다면 무력 사용을 배제하지 않는다고 언급했습니다. 중국과 관련해서 미디어가 내보낸 뉴스들은 대부분 이러한 사건들이 주를 이룹니다. 이 정보를 바탕으로 보면 중국은 투자해서는 안 되는 것으로 보입니다. 하지만 정말 중국은 투자해서는 안 되는 곳일까요? 하워드 막스는 어떻게 생각하는지 알아보도록 하겠습니다. Just because 5 other people refuse to stand in the path of an oncoming truck doesn't mean you should. You know, you shouldn't be a contrarian just for the hell of it or in a knee-jerk reaction, but it's among the things that other people won't do that you should look. And if China is considered uninvestable, then chances are whatever risk you're thinking about bearing in China, you'll be better paid to take it. Well, look, we've been investing in China for the last 6 years. Primarily, well, we own a bunch of equities, but primarily buying NPLs, and we've done more each year. We've done it in partnership with what they call the asset management companies, which are the companies that take these things off the bank's books. We've done very well. It's gone smoothly. The process, you know, you talk about Beijing taking value off with the stroke of a pen. In theory, that's possible. We've never seen it. And the rule of law operates, and our experience has been very good. That's why we've been doing it more every year. And you know, our non-U.S. head of opportunistic credit moved 3 years ago from London to Hong Kong to amp up our activities in China. And you know, so far so good. Now, you know, the guy jumped off the 20-story building at the 10th floor. He said, so far so good. We'll see how it goes. But, you know, you mentioned Evergrande and the property sector. So far, we have yet to see how that's going to unfold. You know, obviously the Evergrande, they call it Evergrande, yeah, and the sector are struggling. We'll see how it goes, and we'll see whether the rule of law is followed, whether the collateral is adequate, and whether it ends up in the right hands. But you know, look, China hasn't had a recession since the Mao era, which ended in 1978, and you know. These things haven't been tested, like bankruptcy processes, but we're optimistic, you know, and I think that China wants to be a player in the world financial order in the coming years, and I think they understand that they have to be a good actor in order to do that. Now, obviously, this conflicts with you know, maybe the desire to reunite with Taiwan, for example, and that's going to be a big friction point because that's one it's hard to compromise on.
they're not going to say, yeah, fine, Taiwan, you can be independent, and we're not going to say, fine, China, you can have Taiwan. So you have two polar positions. It's hard to find one in between, and I have no idea how that's going to resolve. But I believe for the most part that the Chinese people are of goodwill. Certainly, the people I've dealt with over there are. They have a lot of resources. They're obviously very well coordinated. They don't have this cumbersome thing called democracy to deal with. They do what they want to do. So, nothing's perfect. We have some problems too. The whole world has problems. I think that China will, if you drew a spectrum of China's future behavior from the worst imaginable to the best imaginable, or the fondest hope, I think they'll be closer than most people think to the positive end. But it has been my view for the last half a dozen years. What I tell people is that Europe and Japan are economic senior citizens, not much vitality. The US is a mature economic adult, doing fine, but I would argue that the best decades are behind us. China is an economic adolescent. And if you've ever had an adolescent in your house, as I have, then you know it can be tempestuous. And there are ups and downs. But you also know that the adolescent's best decades lie ahead. And I describe China as an adolescent, economically speaking. And this is an example of the ups and downs that I was talking about. Now, I didn't envision anything in particular, but when they come down on for-profit education, et cetera, and when the world worries about them geopolitically and militarily, that's what we're talking about here. When you get into the adolescence and the new things, stuff can happen. I happen to be positive on China. By the way, just like you couldn't prove the day after the Lehman bankruptcy that the financial system was not going to melt down, you can't prove what China's future holds. I happen to believe that China wants to be a member of the world community, and that Shanghai, for example, wants to be one of the world's centers of finance. And it would take a great leap of the imagination to think that those goals can be achieved if China does some of the geopolitical things people are afraid of them doing. 역발상 투자의 대가인 하워드 막스는 중국의 미래를 긍정적으로 보고 있습니다. 자신의 실제 경험을 통해 중국은 미디어에서 보이는 모습과 다른 부분이 있다고 말합니다. 사실 중국에 대해 투자해선 안 되는 이유는 쉽게 접할 수 있고 누구나 알고 있습니다. 저는 메인 미디어가 주목하지 않는 부분에 대해 이야기해볼까 합니다. 우선 2인자인 중국의 새 총리 리창에 대한 이야기를 해보겠습니다. 미디어에서는 중국의 새로운 지도부가 중국 기업들에 악영향을 미칠 것으로 생각합니다. 특히 중국 빅테크 기업의 말이죠. 하지만 그의 배경을 본다면 그렇지 않을 확률이 높습니다. 아시아타임즈는 리창 첨단 기술 기업가 정신의 정통한 지도자며 중국의 미래는 디지털 경제에 있다고 믿는 사람이라 이야기합니다. 그는 홍콩 거물 리커창이 설립한 아시아 최고의 비즈니스 및 기술 학교인 홍콩 폴리텍 대학에서 경영학을 전공하고 MBA 학위를 받았습니다. 중국 발전에 있어서 기술 기업가 정신의 중요성을 알고 지원한 사람이었습니다. 그 예로 리창은 중국 공산당 지도부에서 마윈의 가장 눈에 띄는 지지자 중 한 명이었고 일론 머스크의 테슬라를 상하이로 데려왔습니다. 즉 그의 임명은 민간 주도 하이테크 산업에 대한 지도부의 지원을 확증합니다. 우리 앞에 밀려드는 미디어 내러티브를 항상 믿어서는 안 되는 이유를 잘 보여주는 사례입니다. 분명 중국 기업에 투자하는데 위험이 있다는 것은 확실합니다. 하지만 지금까지의 요점은 투자를 함에 있어서 사실을 바탕으로 대중의 믿음과 다른 결론을 낼 때 초과 수익이 가능하다는 것입니다. 그리고 하워드 막스, 찰리 먼거, 모니시 파브라이 같은
훌륭한 투자자들도 중국에 주목하는 이유는 앞으로 중국 기업에 대한 투자가 초과 수익을 낼 수 있는 기회라 생각하기 때문입니다. 지금까지 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.